Now the next flip-flop that we have is the D flip-flop. It is called D flip-flop kasi minsan data kasi yung input niya, data input stands for the D. So it has one input and two outputs pa din. This is a modification of the SR flip-flop. Yun nga lang, sinort yung S tsaka R input with the addition of an inverter. Nakikita yung output ng D flip-flop after the clock pulse. Kaya minsan, ang tawag sa kanya is D flip-flop na delay flip-flop. Minsan lang naman. But most commonly, ano yun? Yung D niya is data. Okay? The output can be only changed at the clock edge. So, nakadepende lang yan sa clock edge. Ito. So, kung hindi pa nag-change yung clock, kahit anong palit mo ng data, hindi pa yan mag-a-appear sa output. Kaya nga tawag sa kanya delay, di ba? Bakit? Kahit anong bilis ng change ng input mo, dahil ito ay synchronous na flip-flop, hanggat hindi pa time na nag-change yung ating pulse, or hindi pa dumadating yung clock pulse, hindi maapektuhan yung output natin. So, the change of state of the output is dependent dun sa ating clock. This is our D flip-flop. Now, to show you, meron tayo ditong D flip-flop. Ayan. Etong nasa baba. Ayan. There. This is a D flip-flop. So as you can see here, this is just an SR flip-flop, diba? So instead na ito sinort natin, itong NAND na to, tapos naging inverter siya. So mapapansin nyo, yung dalawang terminals ng outer NAND gate ay naka-common to produce the clock input. And then yung dalawang terminals naman is naka-common with an inverter. Okay, so paano ba to? Di flip-flop daw, lalabas lang yung signal pagka may clock. So ito, clock natin naka-0. So kahit anong palit ko ng data ko, hindi yan lalabas sa output. Pero pag change na yung clock ko, rising edge, ayan o, from 0 nag-1, nag-change siya. Humabol na ngayon yung output. So imagine mo yung clock, parang ito yung pintuan. Pag naka-low yung clock, nakasara yung pinto. So kahit anong gawin nung nasa loob ng pintuan, diba? Imaginein mo si D tsaka si Q. Si D yung nasa loob, si Q yung nasa labas ng pinto. Ang gagawin ni Q is gagayahin niya lang si D. Gagayahin niya kung anong ginagawa ni D. O kung si D nakaupo, si Q nakaupo din. Pag si D nakatayo, dapat tatayo din si Q or maglo-logic high din siya. Pero since nakasara yung pinto, hindi makikita ni Q yung ginagawa ni D. Pag binuksan natin yung pinto, meaning si clock from logic low nag-high, makikita na ngayon ni Q yung ginagawa ni D. So gagayahin niya na, uy, logic 1 pala siya, logic 1 din ako. Nakabukas pa rin ang pinto, nag-change si D. Kaka-change din si Q. Nagsara yung pinto, change si D. Hindi nakita ni Q, nag-change ulit, hindi pa rin nakita. Diba? So this is a D flip-flop. Data flip-flop, kasi kung ano man yung input sa D input,
yun din yung lalabas sa Q. Of course, a Q complement would be the complement of the Q. It is also called delay flip-flop. Bakit? Kasi kahit anong change mo sa D hanggat hindi pa dumadating yung clock pulse, hindi pa mag-change yung ating output. So that is the flip-flop. Next flip-flop, we have JK flip-flop. Diba ang ayaw natin sa SR flip-flop is the condition where the S and R are 1. Bakit? This is the forbidden or this is the invalid combination. Now, the only difference with the JK flip-flop and then SR flip-flop is that kung sa SR flip-flop, pag nag-1 pareho yung input niya is invalid yun. Sa JK flip-flop, hindi yun invalid. So, meaning, a JK flip-flop, we can use all of the combinations from 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. Now, a JK flip-flop usually have two additional inputs. We call this the preset and the clear input. So, anong ginagawa nito? Preset input used to directly put a logic 1 dun sa Q output. Yung clear input naman, this is used to directly put a logic 0 sa JK flip-flop. There are also other JK flip-flops which doesn't or do not have this additional inputs. Isang example niyan is itong nasa taas. But mostly, meron siyang preset tsaka clear. So, eto naman siya. Okay, yung truth table natin medyo mahaba, nandito na siya. So, to check if this truth table is totoo, we have a JK flip-flop dito. Ayan. Tapos, kunin lang natin to. Ayan. So, sundan lang natin to, yung mga input. So, ito yung expected na output natin. So, this flip-flop should behave in the same way. Now, kanina, I was trying to recreate that flip-flop kaso hindi siya sumusunod dun sa tamang response. So, instead of using this flip-flop, kumuha na lang tayo ng naka-IC na. So, nandito yan sa logic.ly. Pagka tinignan nyo sa baba, ayan, may available siyang flip-flops. So, gusto ko sana hindi natin to gagamitin pero medyo mahirap gawin yung JK flip-flop. So, ginamit muna natin ito. Ayan siya. Okay, so let's proceed. So, let's start with this. Preset and clear are 0. Walang clock, walang J, walang K. So, 0 ko lahat. Ano yung output natin? Q, 1, and Q complement I1. Now, what if preset is 0 and then clear is 1? Then, walang clock, walang J, walang K. Output natin ay 1, 0. Ito, 1, 0. What if 1, 0 naman? May preset tayo, pero 0 yung clear natin. The rest, wala yung clock, walang J, walang K. So, 0, 1. Ito siya. What if from 1, 0, 1, 1? So, ano tong QO, QO complement? Tingnan natin. 1, 1, diba? Ayan. Anong nangyari? No change. Kung ano yung previous state niya, yun din ulit yung gagawin niya. Okay? So, alam mo, ito.
0, 1. 1, 0 siya, di ba? Ayan o, nung nag 1, 1 ako, from here, from 0, 1, ito, ang output ko ay 1, 0, pupunta ako dito sa 1, 1. Dapat 1, 0 pa din yan. Ayan. Paano naman kung galing ako dito 1, 0, pupunta ako ng 1, 1. Dapat no change siya. Ayun, no change. Now, what if 1, 1 pero may clock? Yung clock ko is going down. Ayun, no change pa rin siya. Ayun siya, going down. So, from high, logic 1 to logic low. No change. Paano kung, sorry, dapat pala 0, 0. Tama. Now, paano kung 1, 1 yung preset tsaka clear? Tapos, 0 yung J, 1 yung K. Diba? Tapos, mag-go down to. Ayan siya, 0, 1. Paano kung 1, 1, 1 yung J, 0 yung K, and then, ayan. 1, 0. Paano kung 1 lahat? Ayan siya. Nag-change? Yes. From 1, 0, nag-change. Bakit? Nasa toggle mode siya. Pansinin nyo, uulitin ko yung clock. Toggle. From 0 to 1. From 1 to 0. O yung Q, pagka in-on ko ulit yung clock, magta-toggle ulit yan. From 1, magiging siyang 0. And yung Q complement, from 0, magiging 1. Ito yung iniwasan natin sa SR, di ba? Kasi sa SR, yung 1, 1 will result to an invalid combination. Di ba? Tama, invalid combination. Pero sa JK flip-flop, yung 1, 1 natin will result to a toggle behavior. So, habang may clock, nagtatoggle lang yan. Okay, so that is our JK flip-flop. The last type of flip-flop is what we call the T flip-flop. So, ito yung parang ito yung yung 1, 1 ng JK flip-flop. So, anong ginawa dito? If the two inputs daw of a JK flip-flop are tied together, it is referred to as a T flip-flop. The name T, this is actually because this flip-flop toggles. So, this is toggle flip-flop. So, meron tong dalawang state, either the toggle state or the memory state. Para mas madali nating maintindihan, meron ako ditong circuit simulator ulit. Gamitin natin itong isa. Si falstad.com naman. You can also use this. So, ang gagawin mo lang dito, right-click, and then digital chips. You have a T flip-flop there. Okay, then ito ay LED. LED, kinonect ko lang sa ground. And this is a logic input. So, when you right-click, logic gates, that is logic input. So, bakit ko ginamit logic input? Kasi, ayan. Kiniklik lang natin para siyang switch. So, sige. Let's proceed muna. Low. Pag low, 0 ha. 0 yung toggle, 0 yung clock. Kahit anong change ng clock, hindi mag-change yung ating output. Bakit? Naka-0 yung toggle. Ibig sabihin, kung ano yung huling state ng output natin, i-maintain niya yon. Now, this is what we call the memory state. Okay? Hinuhold niya yung memory niya na yung Q niya ay 0 at yung Q complement niya ay 1. What if naka-high yung T natin? Ayan.
Naka-toggle state siya ngayon. So, every time nasa leading edge, nag-high yung ating clock, magta-toggle siya from one state to the other. Pag nag-low ulit yan, wala na yan. Naka-memory state ulit yan. I-hold niya yung present value niya. Kahit anong gawin ng clock natin, hindi yan magbabago. Pagka nag-high ulit yung toggle input natin, every time nag-change yung clock natin from low to high, magta-toggle yung state niya. On, off yung ating LED. Now, this is a toggle flip-flop. Can it store an information? A bit? Yes. Kapag naka-memory state siya. Ayan o, in-store niya. Kahit anong palit natin sa input, hindi nababother yung output natin. Hino-hold niya. Diba? So, that is our T flip-flop. So, madaming application ng T flip-flop. So, this is the parang basic ng ating sequential logic circuits. Okay? So, thank you for listening. Thank you for watching this video. On our next topic, we will be discussing about registers.